Okay. Welcome to CE 402 Environmental Engineering 2, Module 1, Part 5. In this session, I am going to discuss about the design of the sewage system. Design of sewage system. Okay. Design of sewers. What is meant by design of sewers? We have to design the pipeline, sewer pipeline first, so that we can implement or construct the sewer pipelines. And first of all, we have to calculate the quantity of sewerage, and after that only you can calculate the diameter of the sewage pipeline. Here, after determination of the quantity of sewage, variation in the quantity, the next step is the design of sewer section, which will be economical as well as can take the required discharge at a self-cleansing velocity. So you have to consider the self-cleansing velocity, which will depend upon the slope of the sewer. And you have to consider the estimate of sanitary sewage and the design period of the entire system and the population estimate. These three are the important factors to be considered while designing a sewage system. In the case of desired information on population is not available, the following densities are suggested for adoption. That is, depending upon the population. That is, if we are obtaining the population data of a particular area, we can accept or the population can be taken from that area. That is, the density of population per hectare can be taken from this table. That is, up to 5,000, the 75 to 150 will be the density of population. Then up to 5,000 to 20,000 is the size of the town. That is, the total population is between 5,000 to 20,000. Then the population density will be 150 to 250. Then next is 20,000 to 50,000. That is 250 to 300, and 50,000 to 1 lakh, that is 300 to 350. Then more than 1 lakh, then the population density can be accepted as 350 to 1,000. This is the basic table that is used for designing the sewer pipelines if the suitable data is not given or suitable records are not available. Design of sewers എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ്. നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് അറിയണം. അതിന് വേരിയേഷൻ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് നമുക്കറിയണം. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് അറിയണമെങ്കിൽ ഐദർ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യം അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയണം. ഇപ്പം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ടോട്ടൽ ഏരിയന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ ഒരു സൈസ് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഒരു ഏരിയ ഇപ്പം 100 ഏക്കർ അല്ലെങ്കിൽ 100 ഹെക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് മാത്രമായിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പം അത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആവശ്യമാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സീവേജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സീവേജ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് കിട്ടി, വേരിയേഷൻ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ്? നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടണം. അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് സാനിറ്ററി സീവേജ് ആണ്. രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പീരീഡ്, എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത് വേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്.
ഈ പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചതാണ്. പോപ്പുലേഷന്റെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചതാണ്. ആ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ് ടു ദ ഡിസൈൻ പീരീഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, ഈ പറയുന്ന സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇഫ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദ ടൗൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം, നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഏത് ഏരിയ ആണോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് പെർ ക്യാപിറ്റ സീവേജ് ഫ്ലോ. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം പെർ ക്യാപിറ്റ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എടുക്കും. ആ പെർ ക്യാപിറ്റ വാട്ടർ ഡിമാൻഡിന്റെ ടോട്ടൽ 80% ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്, സീവേജ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നോർമലി നമുക്ക് 150 LPCD വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സീവർ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എ മിനിമം ഓഫ് 150 LPCD വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഓർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 200 LPCD വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ 80% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സിക്സ്ത് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മളെ ഏരിയ എത്രമാത്രം വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ എത്രമാത്രം മേലെയാണ്, എത്രമാത്രം റൺ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എത്രമാത്രം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ സാനിറ്ററി സീവർ മേ ഇൻക്ലൂഡ് certain ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ത്രൂ ജോയിൻസ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോൾട്ടി ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് 5000 to 50,000 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ പെർ ഹെക്ടർ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 500 to 5,000 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ പെർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് സീവർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ. അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഡയമീറ്റർ, നമ്മൾ സീവറിന്റെ ഡയമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. അത് ഈ പറയുന്ന 5000 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെസ്, അതായത് ഫോൾട്ടി ജോയിൻസ് ഒന്നുമില്ല, നല്ല തറോ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ, ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത്, അതായത് നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും നടക്കാത്ത, നമ്മൾ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ മേലേക്ക് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം ദ ഫോർത്ത് ക്രൈറ്റീരിയ that we have to consider is the area of the locality where we are going to design the sewer system, and then the per capita sewage flow. Normally we are accepting the sewage flow as the 80% of the total water demand. The per capita water demand we are accepting as a common value as 200 LPCD. Then 80% of that will be accepted as the sewage flow. Or you can select 150 LPCD of sewage flow, that is liter per capita per day. Then groundwater filtration is another criteria. Due to the faulty joints, these groundwater will infiltrate into the sewer pipelines, and this will increase the quantity of sewage. And the data that we have to calculate for this groundwater infiltration is given below. That is 5,000 to 50,000 liters per day per hectare. That is if area is given. And if area is not given and the total length of the sewer is given, then we can accept the value as 500 to 5,000
liters per day per kilometer of the sewer per centimeter diameter of the sewer. This can be accepted. And then the seventh criteria, that is, we already mentioned the term self-cleansing velocity. What is a self-cleansing velocity? If the flow in the sewer pipeline is minimum, then also there should be a minimum flow, and that flow should reach the treatment plant or the final disposal point without any interruption. That is the self-cleansing velocity. So you have to ensure a minimum flow in the sewer pipeline. It is necessary to maintain a minimum velocity in a sewer line to ensure the suspended solid do not deposit and cause choking troubles. Such a minimum velocity is called self-cleaning velocity or self-cleansing velocity. This self-cleansing velocity is determined by considering the particle size and specific weight of the suspended solids in the sewage. The velocity which can cause automatic self-cleansing can be found out by the following given formula. And this is most important factor to be considered while designing a sewer pipeline system. And the deposition of the solid particles inside the sewer pipeline will cause more troubles in the future, because it will be chalked, or normal flow through these pipelines will not happen. Then the capacity of the sewer pipeline will be decreased by depositing the solid particles inside the area of the pipeline, and the flow through the pipelines will be disrupted. This can be avoided by ensuring a self-cleansing velocity inside the sewer pipeline. This can be determined by the equation V is equal to root of 8K divided by F into SS minus S divided by S into GD, where F is the Darcy's coefficient of friction, that is usually adopted as 0.03. And K is the characteristics of solid particles, and this is 0.06 for organic and 0.04 for inorganic solids. And SS is the specific gravity of the particles that flows inside the sewer pipeline, that is 2.65 for inorganic and 1.2 for organic solids. And S is the specific gravity of the sewage, that is 1. And G is the acceleration due to gravity, and D is the diameter of the particle. Not capital G, it is small g. I hope you understood the self-cleansing velocity. ഈ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സെൽഫായിട്ട് സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു മിനിമം ഫ്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പം മിനിമം ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പറയുന്ന മൊത്തമായിട്ടുള്ള സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡിസ്പോസൽ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും, ഇടയ്ക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും. കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ പൈപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ മിനിമം ഫ്ലോയില് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഒഴുകി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ വരുന്ന കുറെ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇതിനകത്തുള്ള ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പിന്നെ നല്ല മാക്സിമം ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ ഫ്ലോ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് സീവേജിന്റെ പൊല്യൂഷൻ കൂടുകയും അത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സിന് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സിന് കൂടുതൽ ലോഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി ഇൻസൈഡ് എ സ്യൂവർ പൈപ്പ് ലൈൻ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം. As per Badmin-Letham's recommendation, following values of self-cleansing velocity may be adopted for different sizes of sievers. That is, the diameter of the siever is given in the first column and the self-cleansing velocity in meter per second is given in the second column. That is, for 150 to 300, it is 1 meter per second, and 300 to 600, it is 0.75 meter per second. Greater than 600, it is 0.6 meter per second. This is the self-cleanse velocity to be considered while designing the sewer pipelines with a certain diameters. The diameters are given in the table, and so that we can adopt the self-cleansing velocity from this table. I hope you understood. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, നമുക്ക് സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി എത്ര കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റി. നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, അതിന് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റി. നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താവും, കൂടുതൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ പൈപ്പ് ലൈൻസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കാരണമാവും. അപ്പൊ ദ സ്മൂത്ത് ഇന്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സീവർ പൈപ്പ് ഗെറ്റ്സ് സ്കോർഡ് ഡ്യൂ ടു continuous aberration caused by the suspended solid present in the sievage. The velocity of flow in the sewer should not be too high, as the suspended solids will cause wear to contact surface of the pipe and erode the pipe material of the sewer. Then this will reduce the life of the sewer. It is therefore necessary to limit a maximum velocity in the sewer pipeline. And this limiting or non-scoring velocity will mainly depend upon the material of the sewer, and the permissible maximum velocity to prevent eroding is termed as non-scoring velocity, and it should be limited to 3 meter per second. This is the maximum limit of velocity, flow velocity to be provided inside a sewer pipeline. If the velocity is increased more than a certain limit, then the solid particles will touch the whole part of the sewer pipeline in a high velocity. Then scoring action will take place. That is, the solid material, that is the material that is used for constructing the sewer pipelines, will get eroded, and the life of the sewer system will be decreased. So in order to avoid all these conditions, you have to limit the maximum velocity, and this velocity is called the scoring velocity. And non-scoring velocity, not scoring velocity, non-scoring velocity. So you have to consider the self-cleansing velocity and the non-scoring velocity while designing a sewer pipeline. And this is the table for non-scoring velocities. Depending upon the material of the sewer pipeline. For earthen channels, the non-scoring velocity is 60 to 120 centimeter per second. And for ordinary brick-lined sewers, it is 150 to 250. And for cement concrete, it is given. And for stone weirs, it is given. And cast iron and vitrified tile and glazed bricks is given. Here you can see that for vitrified, the maximum velocity that is 450 to 500 centimeter per second. According to the material, you can accept or adopt the values given in the table. For non-scoring velocity, എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Non-scoring velocity എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിന്റെ മേലെയും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല,
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിന്റെ താഴെയും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റിക്കും നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം ഇതിനകത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഇതിനകത്തുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം സ്കോറിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കും. അതായത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും. അത് സീവർ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പീരീഡിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റിയും നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റിയും. അപ്പം ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് the non-scoring velocity is given in the table. ഈ മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നോൺ സ്കോറിംഗ് വെലോസിറ്റി എത്ര വേണോ എന്നുള്ളത് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയുള്ളത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സീവേഴ്സ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി തീരുമാനിക്കണ്ടേ അല്ലേ? നമുക്ക് സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇതിനകത്തുള്ള വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് certain എംപെറിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. ആ എംപെറിക്കൽ ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, സീവേഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ചെസീസ് ഫോർമുലയാണ്, വിച്ച് ഈസ് V is equal to C into root of RS, where V is the velocity of flow in meter per second. Please note, എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം. കാരണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ പെർട്ടിക്കുലർ എംപെറിക്കൽ ഫോർമുലയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യൂണിറ്റ് തന്നെ വേണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട്. അപ്പൊ R എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് A by P, ഏരിയ ബൈ പെരിമീറ്റർ. ആൻഡ് S is the slope of the sewer, that is fall of sewer divided by length. Then C is the chassis constant, not contact, chassis constant. Then Cutter's formula for chassis constant is given by C is equal to 23 plus 0.00155 divided by S plus 1 by N divided by 1 plus 23 plus 0.00155 divided by S into N root R. Length equation ആണ്, പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. നിങ്ങളൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. മേലത്തെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആകെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഒരു 1+ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൂട്ട് ആറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം വേർ N is the coefficient of roughness or rugosity factor. Here the empirical formulas are used for calculating the velocities for designing the sewer pipelines. Here is the certain equations for calculating the velocities. That is, first one is chassis formula. Chassis formula is V is equal to C into root of R into S, where V is the velocity in meter per second, R is the hydraulic mean depth in meter, that is A divided by P. And S is the slope of the sewer, that is fall of the sewer divided by length. And C is the chassis constant, not contact, it is chassis constant. And Cutter's formula for chassis constant is given by, that is C is equal to 23 plus 0.00155 divided by S plus 1 by N divided by 1 plus 23 plus 0.00155 divided by S into N divided by root R. And N is the coefficient of roughness or coefficient of rugosity. That is rugosity factor. You have to give importance to the unit of each and every factor in the equation, so that you can easily substitute in the equation and get the answer. Because it is an empirical formula, you have to give importance to the unit of the particular factors used in the equation. Okay, we will move on to the next slide. This is the rugosity factor, that is coefficient of roughness for certain materials. That is for brick sewers it is given, and stoneware sewers, cast iron, smooth earthen channels, and rough channel. This is the rugosity
factor. Then Manning's formula. Second equation is the Manning's formula, that is B is equal to 1 by n into R raised to 2 by 3 and S raised to 1 by 2. All these factors are same, that is V is the velocity and coefficient of roughness, R is the hydraulic mean depth, S is the slope. And Cream's and Burgess formula, that is V is equal to 83.33, R raised to 2 by 3, S raised to 1 by 2, where V, R and S is same meaning, that is V is the velocity of flow, R hydraulic mean depth and S is the slope. And here the n value, that is putting n is equal to 0.012 in the Manning's formula, we get this Cream's-Burgess formula. Then Basin's formula, that is V is equal to 157.6 into root RS divided by 1.81 plus K divided by root R. K is the Basin's constant, that is 3.174 for very smooth channels and 0.11 for very smooth surfaces. These are the empirical equations. Then fifth formula is Hazen-Williams formula. This equation you already know, that is V is equal to 0.85 C into R raised to 0.6 and S raised to 0.54. And here C varies depending upon the surfaces. That is for stoneware pipes in good condition, that is 110, and for new cast iron pipes it is 130, and very smooth surfaces it is 140. In the previous previous semester you learned about this C, that is CH, Hazen-Williams equation. Then the hydraulic characteristics of circular sieve running full or partially full. There may be conditions that there will be a minimum flow and a maximum flow, and during the normal condition there will be a particular flow inside the sewer pipeline. Considering all these conditions, you have to design a sewer pipeline. Here the hydraulic mean depth R is equal to A by P. We are designing a circular section for the sewer pipeline. A by P, that is area divided by perimeter, and for half full, then R is equal to D by 4. You know how to calculate this hydraulic mean depth. Here in the picture itself, the diameter is given, that is the total full diameter of the sewer pipelines is given as capital D, and that is the full depth of flow when maximum and full condition occurs, and D is the minimum depth, that is the flow depth inside the sewer pipeline. Then you have to calculate the following parameters for designing a sewer pipeline, that is the proportionate area, then the depth at a partial flow, then proportionate perimeter, then proportionate velocity, then proportionate depth. These are to be calculated while designing a sewer pipeline. The first one is proportionate area. That is, proportionate area means A divided by capital A, small a divided by capital A, where small a is the area of the flow through the section in a partial flow, and capital A is the total cross-sectional area of the pipeline. By solving this from the previous figure, that is from this figure, you can calculate, that is the angle is given, alpha is given, then you can calculate this small area and the total full condition flow, that is capital A, that you can also calculate, that is pi d square divided by 4,
and you can finally get the result as A by A is equal to alpha by 360 minus sine alpha by 2 pi. And the proportionate perimeter, that is small p divided by capital P. Proportionate perimeter means you know the full condition perimeter, that is 2 pi r, and the proportionate perimeter you have to calculate by using the angle alpha. Then substituting all these values, you will get an answer as proportionate perimeter as alpha by 360. And the next parameter is proportionate hydraulic mean depth, that is small r divided by capital R. Here you can also calculate the proportionate, that is the partial condition. The hydraulic mean depth is small r, and in full condition it is capital R. And in both cases you can calculate by using the angle of this flow, that is alpha. By substituting all these values, you will get an answer as 1 minus 360 sine alpha divided by 2 pi alpha. And then proportionate velocity, velocity in partial condition divided by velocity in full condition, that is n, capital N by small n, r raised to 2 by 3 and capital R raised to 2 by 3. Then depth at a partial flow, that is small d, which is represented in the previous slide, that is small d, and this can be calculated by d by 2 minus d by 2 cos alpha by 2, and the proportionate depth, that is d by d, small d divided by capital D, that is 1 by 2 into 1 minus cos alpha by 2. All these factors are to be calculated while designing a sewer pipeline. Then consider a layer of sediment of unit length, unit width and thickness T is deposited at the invert of the sewer. Then let the slope of the sewer is alpha theta degree with the horizontal. Then you have to consider the drag force or intensity of tractive forces exerted by the flowing water on the channel is given by. നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതായത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു കുറേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് സെഡിമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സെഡിമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക? ഈ സ്ലോപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം ഒരു ചാനലിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടി വെള്ളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ഡെപ്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് മാക്സിമം സെഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുക. എന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക. നോർമലി അങ്ങനെയാണ് സെഡിമെന്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സെഡിമെന്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അതിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എസ്. അതിന് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. നമ്മളിത് നോർമലി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് നോർമൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ആണ്, എസ് എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സെഡിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവിങ് ഓൺ ദ സീവർ അറ്റ് ഇൻവേർട്ട്. അപ്പം ഈ പറയുന്നത് സെഡിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സീവർ ഇൻവേർട്ടിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we are calculating the drag force upon a sediment particles which is flowing inside the sewer pipeline. This drag force will appear due to the deposition of sediments in the bottom part of the sewer line, and due to this deposition, the smooth flowing of these sediments through these pipelines will not happen, and this will exert a drag force. Then, with the assumption that quantity of tractive force or drag force intensity at full
flow and partial flow implies equality of cleansing, that is for sewers to the same self-cleansing at a partial depth as full depth. T is equal to capital T. ഫുൾ കണ്ടീഷനിലും പാർഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ സെയിം ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലെൻസിങ് നടക്കണം, സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പം therefore രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും മാക്സിമം, അതായത് മിനിമം ഫ്ലോ കണ്ടീഷനിലും മാക്സിമം ഫ്ലോ കണ്ടീഷനിലും, പാർഷ്യൽ ഫ്ലോ കണ്ടീഷനിലും മാക്സിമം ഫ്ലോ കണ്ടീഷനിലും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓർ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എസ് എസ്, അതായത് നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഫ്ലോ കണ്ടീഷനിലുള്ള ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ദെൻ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, അതായത് മാക്സിമം ഫുൾ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത്, അതായത് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് പാർഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലുള്ളത് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫുൾ കണ്ടീഷനിലുള്ളത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആർ ബൈ ആറ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പാർഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വരുന്നതുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിന്റെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും, ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ചാർജിലുള്ള വേരിയേഷൻ കിട്ടും. പാർഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജിലുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും. അതാണ് ക്യു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ക്യു. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് സ്മോൾ എൻ, സ്മോൾ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേസ് ടു 1/6. ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ പാർഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസൈഡ് എ സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഏരിയന്റെ പാർഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡെപ്തിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ അതേപോലെ വെലോസിറ്റിൻ്റെത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം നേരത്തെ എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന്റെ കൂടാണ്ട്, അതായത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു, ദെൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഡെപ്തും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഡിസ്ചാർജും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. We have to calculate this proportionate discharge in addition to the all other proportionate values, that is proportionate area, proportionate depth, proportionate velocity, proportionate hydraulic mean depth. You have to calculate proportionate discharge also. So that we are considering these tractive forces inside the sewer pipeline, that is that will disturb the flow of discharge inside the sewer pipeline. Here we are considering an assumption that in the partial condition and in the full condition these tractive forces are equal, that is small t is equal to capital T. Substituting the values, that is gamma w into small r into ss, that is should be equal to gamma w into capital R into capital S, then we can get the equation for a discharge by substituting the value in the velocity, proportionate velocity equation. Then we will get a proportionate discharge equation as QS divided by Q is equal to capital N divided by small n into small a divided by capital A into small r divided by capital R raised to 1/6. Then you have to calculate all these proportionate values while designing a sewer pipeline. So this is the design procedure for a circular section of sewer pipeline during the partial flow and the maximum flow and full condition. I hope you understood. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വാല്യൂസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ.